ang idols, pero behind niya, dito ang evil, which is may gahom to tempt us and makayo mo makasala kita sa ila. Pero then goes to a prophet to inquire me of me, I the Lord will answer him. So, if you go to prophet like Ezekiel, yeah, why they go to prophet? To ask repentance. So the Lord will forgive them. This is the meaning. And you took your son and daughters, whom you bore to me, and sacrificed them as food to idols. Alam nyo, kung titingnan natin, literally, yeah. Yung mga anak, at ang mga anak na mga babae, sasacrifice sila sa idols, for trade sa pagkain. Sa madaling salita, grabe ka pigado ang ilang kinabuhi, kumagamo niya. Yeah, grabe ka pigado, ilang life. Nga, which is, nag-abot sa point nga, literally ba, mag-abot sa point nga, yung bata ko, basi kung may kamuti ka lahat, tayo di ba? So, worst kayo ang ilang kinabuhi. Pero during the time, sa Kanaan sila, ano ang balya, wow, gabaha nga milk and honey. Pero because of disobedience, tabo ni. Same meaning. If you are children of God, of course you are children of God. Pero if you disobey God, mag-abot sa point nga, yeah, even your Christianity, ibaligya mo for food. Tama? Means, you deny your Christianity for the sake of money. You deny your pastor's license for the sake sa sigintamil ni Mayor. Mag-abot sa point. Yeah. Mag-abot sa point. Si Mayor, magtindog sa tubangan, magatag sa kay pastor. Okay, si Milong, tagailang ko na sa oras daw Pero ang oras niya is 50 minutes. Yan ang preaching, 10 minutes. Yeah. Magabot sa point. Dogi sacrifice mo gyapon ang your son and daughters. Sino son and daughters? Your flocks. Yeah, your flocks. You sacrifice your flocks for the sake sa food. Same meaning. This kind of idols. So kung magamuna, you idols. Mayor, idols. So, was your prostitution not enough? Prostitution. You slaughtered my children and sacrificed them to the idols. My children of God, sacrifice. Grabe ka worse, no? Nag-abot sa point, they sacrifice their own children for the sake sa things or financial gain, material gain. Pwede gapon. Pwede. Sacrifice pulong sa Ginoo for the sake sa member, ayaw. Ayaw. Sacrifice mean twist. Twist or wrong interpretation. Wrong context. And sumala sa imong intention. Sumala sa imong intention. So, murag idols gapon. Tama kayo. Murag idols gapon. You sacrifice pulong sa Ginoo for the sake of mga members. So, this is we say you idols members. You fear members rather than God. Yeah, than God. Who is our Lord? Yeah, same. Like mention ni Pastor Bakugan ba, sa mga minister tama. Because basi magalin. So means, they do not believe what? They do not believe what? Yeah. They do not believe that the Lord is sovereign. Yeah, sovereign. You study the doctrine of sovereignty of the Lord, sovereignty of God. I mean, yari here ba? If you totally study sa doctrine sang sovereignty sang Ginoo, if you deep study regarding sa sovereignty sang Ginoo, I think your message is very biblical. Why? Because if you study the God's sovereignty, you do not fear regarding sa men. You do not fear everything. As long as you preach the word of the Lord according sa scripture alone. So, if you preach biblically,
from the God-intended message without any omit, yeah? Without any abstract or subtract dito. So, this is we say you believe in the sovereignty of the Lord. Why? Because you preach the nood niya gospel, then you allow, means, or giwali mo ang mayong balita, then the rest, gitugyan mo na sa kabubuton sa Ginoo. Yeah, gitugyan mo na sa iya nga kagalingon nga hulag, yeah, kagalingon niya control, kagalingon niya nga pamaagi, o kagalingon niya nga pagpamuhat. You just only you preach only the word ba, without any look at sa mga sitwasyon nila or masakitan sila or something. As long as you ginatawag ni sa doctrine sa Reformation na faithful preaching of exposition. Yeah. Yeah, faithful preaching of exposition means you allow the text, you allow the author to deliver the text. So this is we say you believe in the sovereignty of the Lord, without without omitting. Biblical preacher means he believe in the sovereignty of the Lord. Kung siya nagalin, this is the sovereignty of God. Yeah, this is the sovereignty of God. Kung siya continue, this is the sovereignty of God. Everything result according sa sovereignty. Okay. Yeah, this is because you pour out your wealth and expose your nakedness and your promiscuity with your lovers. Promiscuity with your lovers, sumpay sa dirty. Yeah, tingnan niyo po, because you poured out your wealth and exposed your nakedness and your promiscuity with your lovers. Kinsa man ang lovers, yeah? Lovers sumpay sa not Jewish, not Christian, yeah, not Christian. And because of all your detestable idols, and because you give them your children's blood. Expose your nakedness, meaning dirty. Yeah. Ano ba? Immoral. Yeah, immoral. Dirty dito. This life, ang ila kinabuhi. Amo na yung ila kinabuhi dito. Your wealth. Yeah, your wealth expose your nakedness. You're persecuted with your lovers. Actually, ang wealth hindi problem or hindi sala. How beautiful! You are blessed. No problem. Pero kining wealth sumpay sa idols, yeah, that is wrong. That is very, very prohibited sa New Testament, which is the love of the money is the root of all evilness. So, idols. He who prays the poor and needy, he commits robbery. Amo ning gusto ko gid maintindihan sang Santiago Christian. Yun ang nagapasalamat ko sa inyo kay padayon kamo naga-join. Although damo wala pa, no, damo sayang, no, damo wala, pero nagapasalamat ko sa Ginoo kay nga man. Continue kamo like Pastor Bakugan and the rest nga gusto pagitani. Kay nga man damo sang minister karon. Biskan sila graduate sa Master Theology sa ilang or bachelor sa ilang Bible School. Pero after nila nag-graduate, nag-ministry, nagpatindog kuno sa building, Bible School. Pero here ba? Wala ka mo sang heart, sa oppressed, sa poor, sa needy. Kumbaga, hindi ka mo, wala ka mo mercy, wala ka mo kaluoy dito. I don't think so. Yeah, meaning wala ka mo makabatyag ba sa Ilonggo, hindi ka mo makaramdam ng awa sa mga oppressed, sa mga poor or widow dito. So tama ang ginambal sa Book of James chapter 1 verse 27. Ang tinuod nga godliness, ang tinuod nga religion, those who unsa man tung mga naga-accept sa mga widow, tung mga nag-aalaga sa mga oppressed, tung nag-aalaga sa mga widow ba? Sa widow that time in the New Testament, sila tung mga wala na sa family. Yeah, this is to say widow. So palaboy. So hindi ka mo makabatsyag. So means idols. Idols yapon. This kind of idols. Sabi niyo idols to kagina lang nga topic. Even walay heart sa widow dito, walay heart sa oppressed, sa poor, idols gapon. Why? Because Christ give Himself para sa sinners. Pero kita wala kita heart sa mga
widows, sa mga other poor men, poor women. Wala kita makabatsyag ba? Sang mercy sa ila. So, walay spirit, So, means, idols dito yapon. He commits robbery. Sa Tagalog Bible, budlay ni. Damo mga case ni. Tagalog Bible ba? Sige daw, Tagalog Bible, sa dyan na. Bago ka abre si Miljo. Miljo, grabe mo tawag ko kay, sino pa mo kay Jo? Joan? Miljo, tawag kay itong friend ko, Miljo, to. Itong friend ko dati nga may mag-gitara na tugtog sa bar. Miljo, do pa rin pag islatsura, tambok lang to siya. Tambok sa mga Miljo ko ba? Here ba? He does not return in the place. Yeah. Tagalog Bible yun. So now here, he looks to idols. Yeah. He does this detestable. So, means, kini nga klase niya kinabu idols. Yeah, kasi klase niya kinabu idols dito. So, sa members naton nga poor, needy dito, yeah, idols yapon. May isa ka pastor, nagsulod sa isa kasimbahan, pastor's meeting. Then, same amo ni ang simbahan. Pero dugay na to. Pero amo lang yapon ni. Then, wala instrument. Yeah, amon yan pero dugay na rin bago pa na. To dugay na gid, pero amo lang gapon. Wala gid sa kwan. Then after niya meeting dito nga simbahan. Gitawagan niya ang pastor sa sining simbahan. Nakita niya gid niya ang pastor sa sining simbahan. Ano gid nang kulang gid sa hinugmakal, kulang. So, karon kita tawagan niya. Then, pagtawag niya, Pastor, kuhaan imong acoustic guitar. So, nalipay itong pastor ba? Pastor good nga, amo ni simbahan niya, dugay na, pero amo gyapon wala pa instrument. So, karon din nalin ang iyang heart nga maghatag sa isa ka pastor. Tungod kay, may heart sa regarding sa Yeah. And kung may ara kasang way na balik, ibalik mo na. Kay kung nga man, kung wala sang ano sa imo, wala sang conviction, ay delikado. Ano ang bal ni Reverenson? Ayaw ministry. Ayaw ministry. Ayaw mag-ministry. Di ko mag-ministry kung magamuna. Because kini klase nga heart ba, iyan ni kanegosyante. Literal nga negosyante or focus sa worldly scheme, worldly scheme. Yeah, this kind of heart. Then you are a Christian, you are Mr. Amo ni imong heart. So, means ayaw ministry because you look idols. Yeah, you look idols. But they rebelled against me and would not listen to me. If you do not listen to God, means this is we say idol yapon. Why? God siya. Then you do not listen to Him. So means you listen yourself. This is idol. Sometimes ako po, I correct myself. Yapon, I repent to God. Sometimes I listen to my own emotion and will. So Lord, day by day, lead me by the Spirit. Now, they did not get rid of the valley majesty they have set their eyes on, nor did it forsake the idols of Egypt. Why did it forsake the idols of Egypt? Tungod kay sa Egypt dito, abundant dito. Biskan idols, abala na, nami man dito, di ba? So I said, I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt dito. For the sake sang wealth sa Egypt, they rebels God and not listen, and they worship idols. So, means, here, ano ang bal ni Apostle Paul? If you accept, listen to me. If you accept food offering from idols, then you eat, you worship idols. Yeah, you worship idols. But, if you accept food offering from idols, but hindi mo balaan ba nga halin sa idols, then you eat without conscience, walay sin. Kita niyo? Walay sin dito. Pero, sa imong heart, balaan mo gi-offer, then, gikaon mo gyapon, then karon nagabagabag sa imong kasing-kasing, automatically you sin. So, idols gyapon always offered
abundant life dito pero not good relationship in Christ. And you know what? Si Jesus, originally, ang magatag sa abundant life. Tama, siya. Ang isa lang gid ma-challenge ko sa inyo, try nyo lang bala mangin faithful, mangin obedient, kag mangin patient, kag mangin endurance, kag maging, isa pa, perseverance. Try nyo lang gid, nga Christian life, you may experience tinuod nga abundant life. Totoo na. Yeah, totoo na siya. Because every apostle sa ilang epistles, amo na bermente ang ginamba nila. Also with uplifted hand I swore to them in the desert, I would not bring them into the land I have given them. A land flowing milk and honey, most beautiful of all lands. Anong reason? Anong reason? Why I would not bring them into the land? Why? Because they reject my laws and they did not follow my decree. Alam nyo, if you study Pentateuch from Genesis to Deuteronomy, lahat po ng dinala ni Moises galing sa Egypt, walang nakapasok sa Promised Land. Maliban sa dalawa. Sino? Yeah, Caleb and Joshua. Sila lang, dalawa. Lahat ng dinala niya doon, namatay. Pero may mga anak, siyempre. Yung mga gulang 20 years old from Egypt, hanggang naging 40 years sa Ehipto, so means from 20 years old hanggang naging 60 years old sila sa wilderness, then the rest na mas matanda pa sila, of course, patay na. Then lahat yun, ay halos namatay. Pero yung mga anak nila, yung new generation, yun lang yung mga nakapunta sa flowing milk and honey. Why? Because ito yung kasalanan nila. They reject my laws and they did not follow my decrees and desecrated. Alam niyo itong desecrated? Hindi nila ginawang banal ang Sabbath, which is isa sa command ng Diyos sa Ten Commandments. Nga make my Sabbath dito important dito. Kailangan nyo gin nga itagaan sa nga tawag nga pagtagad. So ngayon, meaning desecrated, meaning nilapastangan, parang ganon. Imagine nagjo-join sila ng Sabbath pero hindi holiness. For their hearts were devoted to their idols. So, pwede you join Sabbath day, pero your heart's not devoted to God. So, this is idols yapon. This is idols yapon. Originally, our worship service, the Lord's Day karon, New Testament, Lord's Day, hindi na Sabbath day, Lord's Day, because in the third day resurrected by Christ. Tanggalon ang tanan ng mga idols. Tanggalon na makadisturb ng mga idols. Tanggalon. Cellphone nga wala man lang dito ginagamit for take note or Bible, tanggalon. Yeah. Imong puwit-nguwit, mads, tanggala kamot niya. Okay, joke lang kasi kung madala akong kutsilyo. Okay, balik kita. Gamay na, tapos na. Ezekiel 20:24, also with uplifted hand I swore to them, grabe Ginoo, in the desert that I would disperse them among the nation, scatter them through the countries. Natabugid. Because they had not obeyed my laws, but rejected my decrees. And isa pa, desecrated my Sabbaths, and their eyes lusted after their idols. Basta word ganing pigan nga Diyos, si Baal. Yeah. Inatawag na siyang fertile God. Fertile God. So meaning, may time nga ang mga pagano mag-worship kay Baal. Yeah. Fertile God, meaning naga-intercourse. Yeah. So, mga Israelites tempted. Isugo ni Balaam ang Amoreo and some Jebuseo. Dito ba during sa ilang travel sa Canaan, din sila stop sa isang desert which is under sa lugar
sang mga Amorites, gipadala ni Balak si Balaam para i-curse ang Israelites. Pero si Balaam handle and control by God, so wala. Pero isa lang ang pamaagi nga mahalitan ng Israelites. This is we say pinagi sa last. So karon ng mga Israelites nga mga lalaki gitem sang mga babae. Sexy nga, ring ligo-ligo dito sa may suba, di ba? Naming kanya. So karon sila dito. Yeah. Then after sila nagkipag-intercourse, gidala ang mga Israelites nga lalaki dito para magsimba kay Baal. Same meaning. So means padulong sa idols yapon. Prostitution padulong sa idols yapon. Lasted padulong sa idols yapon. This kind of aring message pinaka-crucial to young people karon. So halong kamo youth regarding sa amo na nga lasted. Pwede niya kamo dalon sa idols. Yeah, sa idols. Halong kamo sina dapat may devotion kamo sa Ginoo. Yeah. Biskan kami po. Pero I think young people ang pinaka-worst. When you offer your gifts, the sacrifice of your sons in the fire, you continue to defile yourselves with all your idols to this day. To let your inquire of me, O house of Israel. Yeah, di ba? When you offer your gifts, the sacrifice of your sons in the fire, you continue to defile yourselves with your idols to this day. Then, am I to let you inquire of me? Hindi pwede, O house of Israel. As surely as I live, declares the sovereign Lord, I will not let you inquire of me. Tama. Gihimo nyo ang hindi maayo, gihimo nyo ang pinagbabawal, yung talagang abomination sa harap ng Diyos. Din karon, you inquire of me. Yeah. Your life ba sumpay sa idols? Gwapo ang imo kinabuhi, then luyay mo pagpangalagat sa Ginoo. Then, pagkatong time nga hindi na maayo kinabuhi mo, then you inquire God. Yeah. System, same happen. Dati namin kinabuhi mo, so you do namin kinabuhi mo, so ang Ginoo do reject na lang. So meaning you focus ka sa worldly, then this is idols. Then karon di na maayo mo kinabuhi, you inquire of me. Yeah, this is the meaning. So to God unsa man. Yeah, ano man ang iyang sa Ginoo, ano ang iyang feelings. So sa mag-uyab pa, ano ni, pang-option na lang ko. Di ba? Pang-option na lang ko. So, kung magamo na idols yapon. But, ang scripture nag-declare, abandon everything, our hopes, our desire, or our idols, and turn to God. Repentance from willful sin. Turn to God. And turn to God means to turn to obedience. Yeah, turn to obedience. Yeah. And turn away from wickedness. She gave herself as a prostitute to all the light of the Syrian. Yeah, isa ka problem sa Japon. Tara nyo, she gave means church or Israel, gave herself as a prostitute. Sa Ilonggo pa. Ito sa Sagasa, may hara dito bata pa. Actually, nabad trip ko samtang nabatian ko tong bata. Bagay tawag ka nanay niya. Ano tawag ka nanay niya? Pangalan sa bata ba? Bata ba mga manog dalagaw na siguro. Mga 21 years old ko, upod-upod ko sa isa ko kapastor ng amigo, then may isa ka bata dito nga nagalakat sa simbahan, mga edad niya siguro ang praskiad, din gitawag ka nanay niya, kaya sa piyak balay lang man, ang balay nila. Matawag ka, pangalan ka bata niya, oy, Burikat! Day, pangalan ka bata si Burikat? Ito kalain, di ba? Totoo na, sa Sagasa, dito kami, pangalan sa itik, paano yung magdako bata niya? Tawagonin ito nga, kung namiga nga si Burikat man. Di ba kalain? Di ba kalain? Yes, yeah, this kind of prostitute ba? Yeah, this kind of prostitute. Ang word ba nga prostitute? Same meaning. To all the light of Assyria. So, kung prostitute means, why? Kumbaga, gi-sacrifice niya ang pagka-people of God aron maka-join sa
Assyria. During this time, Assyria is very powerful. Maliban sa Babylon, Assyria is very powerful nation. So, gisacrifice niya ang people of God. So, idols, because they believe more than God. They believe Assyrians, power of Assyrians more than God. So, idols. Na yung mga prostitute, alam niyo prostitute meaning, yung parang yung isang bansa, gagawin lahat para lang masuportahan sila. Parang inaakit, di ba? Kita sa mga bububi. Same meaning. Same meaning. And defile themselves with all the idols of everyone she lusted after. Because of power, because of support. The sacrifice. This is idols. Pagan nation. This is pagan nation. And they are people of God. Pero sila unite, idols. On the very day they sacrificed their children to their idols, they entered my sanctuary and desecrated it. Ang pinakakalain sa to, after they sacrificed their children to idols, they entered my sanctuary and desecrated it. That is what they did in my house. Abomination na tubangan sa Ginoo. Abomination na tubangan sa Ginoo. Sacrifice their children to idols, then karon sulod sila sa simbahan. Meaning, the more ang imong time sa kalibutan, then after that nga wala mo nakuha ang tanan sa kalibutan, gihimo mo ng tanan, karon nagsulod ka sa simbahan for the sake nga ang Ginoo magfulfill sa imong desire. So this is, we say, secreted dito. Actually, if you open Deuteronomy chapter 4, nag-mention siya dito nga, if you find me, kung pangitaon nyo ko sa inyo kasing-kasing, makitaan nyo ko. Pero ang word nga, pangitaon nyo ko, mayara sang isa ka. Important message dito. Seek me with all your heart. With all your heart means, abandon mo na tanan. This is with all your heart. Hindi mo matawag na with all your heart kung mayara ka pa saligan sa iban. This is the meaning. With all your heart means, abandon tanan, everything. Talikdan. Then, makita mo gid ang Diyos. Same meaning. Because this is with my heart. Deuteronomy 4, verse 29, I think. Ito. To expose sins, to know that I am the Lord. Another isa category sang sin. To expose sins means, to know that I am the Lord. So, gwapo ni si exam, dahil lang kayo, no? And then, will know that I am the Lord. I did not threaten in vain to bring this calamity on them. So, ang calamity nag-abot sa ila para makilala nila nga, ako amo ang Diyos, ako amo ang Ginoo, ako lang gid. So, nag-abot ni sa inyo para i-remind nga, ako ang tuwod nga Diyos, hindi ang idols. This kind of meaning. So, gi-expose ang sins. Why? Sa anong pamagi? Sa calamity. Tungod kayo nag-abot ang calamity because of sins. So, this is we say, ay Lord, sorry na kasalasan kami sa imo. I will not look on you with pity or spare you. I will surely repay your conduct. Tandaan nyo gid niyo. I will surely repay your conduct and the detestable practices among you. So karon, after that, then you will know that I am the Lord. So tama, may consequence. May consequence. Sa consequence para mabalaan mo nga nagkamali ka gid kag Lord, ikaw lang gid akon kinanglan. Ikaw lang gid Lord ang ayan, kag ikaw lang ang dapat nga simbahan. The king will mourn, the prince will be clothed with despair, and the hands of the people of the land will tremble. I will deal with them according to their conduct, and by their own standards, I will judge them. Then they will know that I am the Lord. Pinagi sa judgment yapon. They will know that I am the Lord. So, this is we say what? Ari nga judgment that they will know that I am the Lord. Ano ni nga judgment? This is we say righteous judgment and just judgment. And you will know that I am the Lord, for you have not followed my decrees or kept my laws, but have conformed to the standard of the nations around you. Pinaagi sa disobedience, you know that I am the Lord. Why? Because sa disobedience dito, consequence, dito ang punishment by God. So, repentance from willful sin means, return to obedience. This is the meaning. Repentance from willful sin. And if you repent from willful sin, return to obedience. And kining obedience for holiness. Balik sa holiness. And you will know that I am the Lord. Then will know that I am the Lord when
I disperse them among the nation and scatter them through the countries. I will spare a few of them from the sword, famine. Oh, grabe, no? I will spare few. So, here ba? Few means if you are tinuod nga pastor and inyong nga members walay palo sa inyo, pero sa gyapon yung desire gyapon nga mga lagad sa Ginoo. So, maybe your members punished by God. But you are pastor and preacher, minister, tinuod. Tama. Pero here ba, if you are pastor, then your members not faithful to God, then karon gusto mo sundan or sabawan ang ilang pagka-faithfulness para lang ma-continue sila mga lagad sa Ginoo. So this is we say appeal po sa punishment by the Lord. This is we say what? Here, listen to me. Important nga doctrine. Sa big picture sang Israel, gipagawa sila sa Ginoo as whole. As whole. Pero ang salvation, hindi whole. Hindi grupo ang salvation. Naintindihan nyo? Hindi grupo ang salvation. Salvation, individual. Naintindihan nyo? In big picture, gipagawa sila sa Ginoo dito sa Egypt. Pero you know what? After sila gipagawa sa Ginoo, ang salvation, hindi gapon whole. Individual gapon. What my point? Some of them, gikaon sa lupa. Some of them gikagat, some of them gikuhan. Yeah. Because ang salvation gipakita lang picture as whole dito sa Israel, pero ang salvation originally by individual. So this is my point. Ako hindi nakadepende ako nga salvation. Ako tol nga pastor ko, ako nga asawa pastora dayon, ako nga bata faithful. Hindi. Hindi. Salvation individual. So, aron kining piyo ba malimitahan, kailangan natin itudlo ang mayong balita sa mga members. Tudlo natin ang sakto nga kamaturan sa aton kabataan, aton asawa. Same. But, gitudlo na natin ang tanan, pero sa gyapon sila disobedience. So, maybe sila punished or spared by God. That's why few. Because some of them faithful, like Ezekiel. Spare them from the sword, famine, and plague, so that in the nations where they go, they may acknowledge. Yeah, acknowledge all their detestable practice. Pastor, tama gitong ambal mo. Nakasaday ko sa imo. Di ba? Nakasaday ko sa imo, pastor. So, sige, Brad, sis, mag-pray ko sa imo. Yeah. That's the way nga makilala nila ang Diyos. Kita nyo mga members nyo, biska nyo katudlo sa ilang may haragi sa ilang, hindi gin mapati. May lang silang plawbog gyagapon. Diba? Naragid gyagapon, pero hindi nyo na trabaho nga mabago sila. Ang Ginoo na lang gida. Ulaton nyo na lang nga ang Ginoo magulag sa ila. Nagpalapit sila sa inyo, pastor, tama gitong ambal mo. Yeah, same meaning, pew. Then, after that, they acknowledge that I am the Lord. Pero ang problema lang, kasi kung trupa ta mo, te. Tama gid lagi ang Ginoo. Ati duha na kamo acknowledge Ginoo. Okay? So then they will know that I am the Lord. Okay? Then talapit na. I will turn down the wall you have covered with whitewash and will level it to the ground so that its foundation will be laid bare. When it falls, you will be destroyed. And sila gyapon ang nagbutang para sila ma-destroy. Tara nyo, I will turn down the wall you have covered with whitewash and will level it to the ground so that its foundation will be laid. But when it falls, you will be destroyed. And you will know nga hindi gid ka mo gali maluwas by good works. Same meaning, di gili ka mo maluwas. Tinug-tindog ka mo babel, tinug-tindog ka mo, abi nyo malabot nyo langit. No, malabot nyo lang langit kung high ka mo. Same meaning. I will set my face against them, although they have come out of the fire, and the fire will yet consume them. And when I set my face against them, you will know that I will. Yeah, when I set my face against them, Ginoo, hindi na mati sa ila. Yeah, same meaning. Hindi na ko mati sa inyo. Nebrang balaan nyo. Yeah, same meaning. And I let them become defiled through their gifts, the sacrifice of every firstborn, that I might fill them with horror. So they will know that I am the Lord. Firstborn sa law ni Moises, kailangan i-offer sa Ginoo. Pero ang firstborn nga i-offer sa Ginoo, part na sa first fruit. Pero ang firstborn nga tao, hindi pwede patyon niya i-offer. Kailangan mo siya i-redeem. I-redeem mo siya by lamb. Yeah, i-redeem mo siya by lamb. So you may offer the firstborn. Pero ang firstborn, originally, nga nag-redeem sa aton, sino? Sino?
Si Christ. Si Christ. Guwapo, no? You will know that I am the Lord when I deal with you for my name's sake and not according to your evil ways. So, makilala nyo ang Ginoo, sumala sa iya nga pagbuot, pagubra, pagtrabaho, kag pagkontrol. Hindi sa kagalingon naton nga evil ways and corrupt practices. So, biskan ano naton katingwa, pero hindi according sa will of God. No, wala ang Ginoo dito. Wala ang Ginoo dito. Arang Ginoo dito ko nang tanan nga nagatabo sumala sa iya pagbuot kag pamaagi. I will turn Raba. Tapos na into a pasture for camels in Ammon. Study gyapon kamo sa Old Testament sa Pentateuch. Ang Ammonites sa tong time nga sakupon tanin nila dinambal sa Ginoo, ninyo pagsakupang mga Ammonites kag mga Edomites. Kaya man ang Ammonites, amo na siyang descendant ni Lot. Descendant ni Lot. Descendant ni Lot ang mga Ammonites. Meaning parinti nila. Parinti nila. Pero tingnan nyo po. I will turn Raba into a pasture. Raba, I will turn Raba into a pasture for camels and Ammon into a resting place for sheep. Kita mo ng Ammon into a resting place for sheep. So this is we say ang Ammon karon para sa pigado nga pangitabo. Why? Because ang Ammon kini ang country is powerful gapon, kumbaga blessed gapon tungod kay ang Ginoo nag-bless sa ila. Pero karon ang Ammon ay mo na nga resting place, kumbaga ginalawigan na lang or na lang sa mga ships. Then you will know that I am the Lord. Because ila gapon nga di yung relasyon sa Ginoo gapon. In the context. And you will know that I am the Lord. So meaning losing means to know that the Lord is everything. Okay? Losing means to know that the Lord is everything. Because if you have everything in this world, to you, the Lord is not everything. Pero losing means to know that the Lord is everything. Okay? So next topic natin na maano natin ng the temple in God's mind. Okay? Let us pray. Tapos na. Tapakan natin ng Ginoo.